Standard 4th, Subject Mathematics. Chapter 16, Patterns. Geometric Patterns. Students, today we are going to learn about patterns. In previous classes, we have already studied patterns. Geometric patterns म्हणजे हे वेगवेगळ्या जिओमेट्रिक शेप्सची क्रमबद्ध रचना असते. या ठिकाणी साडीचे पिक्चर दिले आहे आणि त्या साडीची किनार आणि आतील भागात स्पेशल टाईपची डिझाईन आहे. लुक ॲट दिस सेकंड पिक्चर. ते एका फाटकाचे आहे. या फाटकावर सुद्धा स्पेशल डिझाईन केली आहे. म्हणजेच याचा अर्थ या दोन्ही चित्रात पॅटर्न्स तयार केले आहेत. नाव लुक ॲट दिस थर्ड पिक्चर. हिअर one flower and after that one leaf is given and same order continues ahead. Similarly, here in this picture, first a balloon and then a kite is placed. It is forming a pattern. Students, now let us see geometric patterns. Look here in this pattern. Triangles are seen above and below. In the middle, a rectangle is placed after a circle. These shapes appear in the same order. A pattern is structure or arrangement of shapes that is created by systematically repeating certain shapes. ठराविक क्रमाने येणारे आकार मिळून जो आकृतिबंध तयार होतो त्यालाच पॅटर्न म्हणतात. Now let us solve some examples for practice. Example 1. Place any geometric shape in an order to form a pattern. म्हणजे कोणतेही geometric shapes एकापुढे एक ठेवून पॅटर्न तयार करा. Students, for forming this pattern, we can take two or more shapes. Example, see this figure. इथे first circle आहे, नंतर triangle आणि शेवटी square. The pattern is created using these three shapes. The same pattern is completed further. Example 2. Now you make different patterns using different freehand shapes. With the help of freehand drawing, we can complete the pattern with the design of your choice. अशा प्रकारच्या सुंदर नक्षीने आकृतिबंध तयार करूया. Look, our pattern is ready. Like this, you can create your favorite pattern very easily.